তোমাদের যে ডাপেন্দতে যে বইটি রয়েছে তার যে সমস্ত সলিউশন প্রোভাইড করেছিলাম, আজকে তোমাদের 3 কোশ্চেন স্টোরি রয়েছে। 3 কোশ্চেনের সমস্ত ট্রান্সফর্ম সেন্টেন্স আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে কভার করে দেবো, এবং তোমরা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো বা কমেন্টে তোমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক রয়েছে, তোমরা চাইলে সেখানে জয়েন হতে পারো। আর বন্ধুর মধ্যে প্রচুর শেয়ার করো, ফার্স্ট টাইম চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দাও, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে। আজকে ক্লাসটা তোমাদের আমি 7টা থেকে প্রোভাইড করছি, কারণ যে অফলাইন ব্যাচ থাকে সমস্ত কমপ্লিট করে তোমাদের ক্লাস প্রোভাইড করা হচ্ছে। সো অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করে দেবে। যারা জয়েন হয়েছে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ, কমেন্ট করে জানাও, তাহলে ক্লাসটা আমি কন্টিনিউ করতে পারি। কমেন্টে পিন করা রয়েছে, তোমরা দেখে নেবে। সো ট্রান্সফর্ম অফ সেন্টেন্স 3 কোশ্চেনের যেগুলো রয়েছে, এখান থেকে আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চেন দেয়। একটা তো দেবে, তোমরা জানো, একটা করেই তোমাদের দেবে, যেখান থেকে দেবে সেখান থেকে একটা দেবে। সো এখান থেকে তোমার যে কোশ্চেন যদি দেয় ট্রান্সফর্ম অফ সেন্টেন্স, তো কিছু কিছু আছে ইম্পর্টেন্ট এখানে রয়েছে। তো যেগুলো ডবল স্টার মারা রয়েছে ডাপেন দত্তের থেকে, সেগুলোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তো তোমরা সেগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছ যে ট্রান্সফর্ম সেন্টেন্স, চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইনটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, অর্থাৎ যে কটা সেন্টেন্স সেখানে দেওয়া রয়েছে ফার্স্টে আমরা দেখতে পাবো, সেখানে সবগুলোই কিন্তু তোমাদের করতে হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ওকে, সো ক্লিয়ার দেখতে হলে একটু কমেন্ট করে জানাবে। আর অন্যান্য ক্লাসগুলো যদি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নেবে। সো ফার্স্ট দেখো কি আছে, অ্যান্ড লার্নেড মেন কেম টু দ্য জার বাট দে অল আনসার ইস কোয়েশ্চেন ডিফারেন্টলি। তো তোমাদেরকে এটা কমপ্লেক্স করতে হবে, তোমাদের বলেছিলাম কমপ্লেক্স করার সময় যদি দেখো বাট থাকে, তাহলে তোমরা জাস্ট বাটের পরিবর্তে শুরুতে জাস্ট দো ইউজ করবে। ওকে, তো দো লার্নেড মেন কেম টু দ্য জার, কমা দিয়ে দে অল আনসার ইস কোয়েশ্চেন ডিফারেন্টলি। Next question is that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. So এটা চেঞ্জ করতে হবে একই রকম ভাবে। দেখো, it was impossible to decide beforehand what was the right time for every action. Next, in order to know the right time for every action, one must consult magician. One must consult magician if you have to use if to connect to sentence. So one must consult a magician if one has to know the right time for every action. Next, all the answer being different, the jar agree with none of them. As আমি তোমাদের বলেছিলাম, যদি অ্যান্ড ইউজ করা থাকে, অ্যান্টের সঙ্গে যখন কানেক্ট করবে তখন অ্যান্টের সময় তখন অবশ্যই ওখানে যেন বাটের জন্য দো ইউজ করতে বললাম, অ্যান্টের জন্য ফার্স্টে তোমরা অ্যাজ ইউজ করবে। As all the answer were different, the jar agree with none of them. Next, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. So he decided to consult a hermit who was widely renowned for his wisdom. All the answer being different, the jar gave the reward to none. As the answer were different, comma, the jar gave reward to none. দেখো, আমি কিন্তু তোমাদের একটা কথা বলছি, এখানে কিন্তু জাস্ট আনসার প্রোভাইড করা হচ্ছে। বারবার ধরে তোমাদেরকে বলা হয় এখানে কিন্তু আনসার অর্থাৎ গ্রামার যে সলিউশন সেটাই প্রোভাইড করা হচ্ছে। তোমরা যদি চাও গ্রামারের ডিটেলস যে ক্লাস, তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে, তবেই কিন্তু তোমরা ফ্রিতে পাবে ডিটেলস ক্লাস, যদি তোমাদের পজিটিভ রেসপন্স বা তোমাদের কমেন্ট পাই। আদারওয়াইজ কিন্তু তোমাদের যে ডিটেলসে গ্রামার ক্লাস সেটা কিন্তু প্রোভাইড করা পসিবল হবে না। ওকে, তো অবশ্যই পজিটিভ রেসপন্স তোমাদের প্রয়োজন। বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করো, এবং 10K আমাদের হতে আর বেশি বাকি নেই। 10K যদি কমপ্লিট হয়ে যায়, 10K কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা চেষ্টা করব রেগুলার অন্যান্য সাবজেক্টের স্যারদের সঙ্গে কথা বলে ক্লাস প্রোভাইড করার। ওকে, বাট স্টিল উইশিং টু ফাইন্ড দ্য রাইট আনসার টু হিজ কোয়েশ্চেন, হি ডিসাইডেড টু কনসাল্ট আ হারমিট। সো অবশ্যই অ্যান্ড থাকলে, তোমার বারবার ধরে বলছি, অ্যান্ড থাকলে তোমার শুরুতে জাস্ট অ্যাজ ইউজ করে দেবে, কোনো সমস্যা নেই, তারপর বাকি যা রয়েছে সেম লিখে দেবে। অ্যাজ হি স্টিল উইশড to find the right answer to his question, he decided to consult the hermit. Seeing the hermit, he agreed to him. Seeing the jar, he greeted him. So seeing যখন থাকছে, seeing তোমাদের পার্টিসিপল ইউজ করার জন্য অবশ্যই তোমরা কি করবে, when
When he saw the jar, he greeted him. The hermit listened to the jar but answered nothing. In the same way, when you find out but in the middle of the two sentence, so you have to use though instead of but. Okay, সো অবশ্যই তাহলে বারটাকে অমিট করে দিচ্ছি, অমিট করার পরে তখন আমরা এখানে দো ইউজ করছি। দো দ্য হারমিট লিসেন টু দ্য জার অ্যান্ড হি আনসার নাথিং। The jar turned round and saw a bearded man when coming running out of the wood. Just a minute. বাই মিস্টেক এটা তোমাদের সিম্পল হয়ে গেছে, একটু না অবশ্যই একটু খেয়াল করো। সো এখানে অ্যান্ড রয়েছে না, সো জাস্ট টার্নিং নয়, সেন্টেন্সটা আমি এখানে তোমাদেরকে মুছে দিচ্ছি। তো জাস্ট শুরুতে তোমরা কি দেবে, শুরুতে অ্যান্ডটাকে অমিট করে দাও, অ্যান্ডটাকে তুলে দেবে, দিয়ে জাস্ট শুরুতে তোমরা দিয়ে দেবে অ্যাজ অর হোয়েন, অ্যাজ অথবা হোয়েন দেবে। হোয়েন দ্য জার টার্ন রাউন্ড, তারপরে কমা দিয়ে অ্যান্ড তুলে দিয়ে তোমরা কি করছো, এটা সিম্পল হয়ে গেছে, বাই মিস্টেক সিম্পল, আমি তোমাদের বলেওছিলাম কেন হয়। ওকে, স্টুডেন্টদের দ্বারা টাইপিং হয়েছে। তো যাও, হোয়েন দ্য জার টার্ন রাউন্ড কমা দিয়ে হি স আ বিয়ার্ডেড ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড। এটা কমপ্লেক্স, যেটা এখানে দেওয়া রয়েছে আমি তার জন্য এটা মুছে দিলাম। এটা কিন্তু দেওয়া রয়েছে সিম্পলে, তোমরা অবশ্যই কমপ্লেক্স করার সময় হোয়েন বা অ্যাজ ইউজ করবে অ্যান্ডটাকে তুলে দিয়ে। নেক্সট, হি স আ বিয়ার্ডেড ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড। তো হি স আ বিয়ার্ডেড ম্যান who came running out of the wood. The jar again and again removed the bandage soaked with warm blood. The jar again and again removed the bandage which was soaked with warm blood. Connect করছি, যেগুলো সব খেয়াল রাখবে। I don't know you and have nothing forgive for you. So যারা পারবে অ্যান্ডের জন্য জাস্ট শুরুতে অ্যাজ দিয়ে দাও, as I don't know you, I have nothing to forgive you, কমা দিয়ে। অথবা যদি কেউ চাও এভাবে করতে পারো, I have nothing to forgive you for because I don't know you। তো এটাও করতে পারো যদি মনে করো এটা কঠিন মনে হচ্ছে, তো দরকার নেই, জাস্ট যেভাবে বললাম অ্যান্ডের পরিবর্তে তোমরা শুরুতে অ্যাজ বা হোয়েন দিয়ে দেবে, অ্যাজ দিয়ে করে দাও, কোনো সমস্যা হবে না। নেক্সট, ইউ ডোন্ট নো মি বাট আই নো ইউ। আমি বলেছিলাম দো বাট থাকলে বাটের জন্য তোমরা অবশ্যই দো ইউজ করবে। সো আই নো ইউ though you don't know me. I wish to kill you but you save my life. তো এখানে জাস্ট তোমার শুরুতে কি দিচ্ছ, দো, একই রকম বললাম, বাট থাকলে দো দেবে, বাট থাকলে দো দিচ্ছ, দো আই উইশ টু কিল ইউ, কমা দিয়ে ইউ সেভ মাই লাইফ। ইজিলি করছো, আশা করি প্রবলেম হবে না। The jar was very glad to have made peace with his enemy so easily. The jar was very glad that he had made peace with his enemy so easily. The jar promised to restore his property. The jar promised that he would restore his property. That connect করে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করছি। Next, for the last time I pray you to answer my question, wise man. For the last time I pray that you answer to me to my questions. তারপরে যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের কমপ্লেক্স হয়ে গেল। কমপ্লেক্স তোমাদের টোটাল 18টি ছিল। সো নেক্সট তোমাদের যেগুলো রয়েছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে হবে, এখান থেকে কম্পাউন্ড করতে হবে। সো কম্পাউন্ড করা খুবই ইজি, স্পিড যা করতে পারে তার কম্পাউন্ড করতে পারবে। অল দ্য আনসার বিং ডিফারেন্ট, দ্য জার এগ্রি উইথ নান অফ দেম। অল দ্য আনসার্স ওয়ার ডিফারেন্ট, সো দ্য জার এগ্রি উইথ নান অফ দেম। লিভিং হিজ বডিগার্ড বিহাইন্ড, he went alone. তো চেঞ্জ করলে হবে he left his bodyguard and went on alone. Next, giving the spade to the jar, he sat down on the ground. So he gave the spade to the jar and sat down on the ground. Next, he fell fainting on the ground, mourning feebly. So he fell fainting on the ground and
mourned feebly. Next, lying on the bed, the man closed his eyes. The man lay on the bed and close his eyes. এবং দেখো এর যে লিঙ্কার সেগুলো আমি তোমাদের বলে দিয়েছিলাম কোন কোনগুলো যুক্ত করে তোমরা কম্পাউন্ড করবে, সেগুলো ইজিলি তোমাদের বলেছিলাম যে এই ওয়ার্ডটা মনে রাখো, তাহলে তোমরা সমস্ত ওয়ার্ড তোমাদের যে লিঙ্কার সেগুলো তোমাদের মনে থেকে যাবে। ফর, অ্যান্ড, নর, বাট, অর, ইয়েট, সো। ওকে, ফান বয়েস। There is only on time that is important. There is only on time and that is important. Next are দুটো কম্পাউন্ড রয়েছে। Having taken leave of the wounded man, the jar went out into the porch to look for the hermit. So the jar took leave of the wounded man and went out to find the right answer to his question. He wished to find the right answer to his question, so he decided to consult a hermit. তাহলে কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড আমাদের হয়ে গেল। এবার যেটা রয়েছে তোমাদের সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্সে তোমাদের যেগুলো রয়েছে, ফার্স্ট রয়েছে হি মাইট নো হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু। তো তোমার সিম্পল করবে হি মাইট নো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু। অ্যান্ড লার্নড ম্যান came to the jar, but they all answered his question differently. Despite coming to the jar, all learned men answered his question differently. Next, he should have a counsel of a wise man who would help him to fix the proper time for everything. To change করলে হবে দেখো, he should have a counsel of a wise man to help him to fix the proper time for every action. Next, it is only magician who know that. Change করলে হবে only magician know that. As all the answer were different, jar agree with none of them. All the answer being different, the jar agree with none of them. He decided to consult a hermit who was well renowned for his wisdom. He decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a wood and he received none but common folk. Living in wood, the hermit received none but common folk. The hermit listened to the jar but answered nothing. In spite of listening to the jar, the hermit answered nothing. কোনটি জেরান্ট, কোনটা পার্টিসিপেল, কোনটা নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট, কোনটা নাউন ইন অ্যাপোজিশন, সেগুলো সব তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে এবং কোনটা পরিবর্তন করতে হবে, কোন রুলে কোনভাবে চেঞ্জটা হয়। তো তার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই জয়নিং এর যে রুলসগুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদের ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। যেখানে তোমরা পড়ছো সেখানে প্র্যাকটিস করবে আশা করি। এবং যদি তোমাদের প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে, তাহলে চেষ্টা করবো তোমাদের ক্লাস প্রোভাইড করার। ওকে, next, he just spat on his hand and recommended digging. So, spitting on his hand, he recommends digging. When he had dug 2 beds, the jar stopped and repeated his question. Change করলে হবে having dug 2 beds, the jar stopped to repeat his question. But the jar did not give the spade and continued to dig. Instead of giving the spade, the jar continued to dig. The jar stopped and repeated his question. The jar stopped to repeat his question. Next, the jar turned round and saw a bearded man come running out of the wood. Turning round, the jar saw a bearded man came running up the wood. এইটা বাই মিস্টেক ওখানে টাইপ হয়ে গিয়েছিল, সো আমি সেখানে চেঞ্জ করে তোমাদের আনসার বলে দিয়েছি। এটা কিন্তু কমপ্লেক্স করার সময় জাস্ট শুরুতে অ্যাজ বা হোয়েন দেবে, আর সিম্পল করার সময় আইএন যুক্ত করে চেঞ্জ করবে, পার্টিসিপেল করবে।
When he reached the jar, he fell faint on the ground. তো reaching the jar, comma, he fell fainting on the ground. এগুলো সবই পার্টিসিপেল করা হয়েছে। তো যারা জানো রুলস তো তাদের খুব হেল্প হবে, আর যারা জানো না অবশ্যই চেষ্টা করো শেখার। The jar brought fresh water and gave it to him. Bringing a fresh water, the jar gave it to him. Next, second last, the jar was so tired with his work that he closed down on threshold. Being very tired with his work, the jar closed down on threshold. Last যেটা রয়েছে একদম লাস্ট, so the jar, wait, এটা প্রবলেম হচ্ছে স্ক্রিনে। So the jar with hermit's self carried a wounded man into the hut and laid him on the bed. So carrying the wounded man into the hut with the hermit's help, the jar laid him on the bed. তো এই ছিল তোমাদের 3 কোশ্চেনের যে ট্রান্সফর্ম সেন্টেন্স ডাপেন দত্তে রয়েছে। তো আমি তোমাদের আইজারফিটের সমস্ত ট্রান্সফর্ম সেন্টেন্স করে দিয়েছি, স্ট্রং রুটেরও করে দিয়েছি, 3 কোশ্চেন করে দিলাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, বাকি রয়েছে থ্যাংক ইউ ম্যামটাও করে দেবো তোমাদের পজিটিভ রেসপন্স পেলে। তো অবশ্যই যা দেখছো বন্ধুদের শেয়ার করে দাও, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে, আর সেখানে তোমরা জয়েন হতে পারো, সেখান থেকে তোমরা সমস্ত পিডিএফ ফাইল তোমরা কালেক্ট করতে পারো। ওকে, সো অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করে দাও, ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর এবং আমাদের 10K কমপ্লিট করে দাও তাড়াতাড়ি, অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করো। ওকে, বাই, ভালো থেকো, নেক্সট ক্লাস রুটিন অনুযায়ী আসবে, সাথে থেকো।